This conference will now be recorded. Right. So we have discussed about Azure Key Vault in our previous session. And just to recap, it will be used mainly to store the secrets, keys, and certificates for your organization or also for your individual, say, storage of your business critical passwords instead of saving it on your local system. Instead of saving it in your mobile, so it is always recommended to have your passwords to be saved in secure location called Azure Key Vault. So there are multiple third-party tools where you need to pay the licenses in order to get those key vaults. But in Azure, we have got a solution called Azure Key Vault. If you wanted to see the password safes, like if you search in the internet, okay, so you will get multiple apps. Okay, Bitwarden is one thing, LastPass, KeyPass, one password. There are hundreds of apps in the internet world. There are some free apps which you can store, and there are licensed versions as well which you can use. So this LastPass is the one which you can use it for your mobile as well, for your personal use. I'm using this LastPass for my mobile because I've got various accounts, various personal accounts where I'm saving this. I mean, I'm using this LastPass to save my passwords on my mobile. You can also try this one. So like there are various things in enterprise world. You can go for Azure Key Vault in Azure subscription. Okay, so now we have discussed partially about backup services where we have done files and folder level backup, and also we have done virtual machine level backup. So we will see about disaster recovery, which is very crucial for the business. So it means, let me draw the diagram here. So I'm using this whiteboard to draw the diagrams. So here, let's say you have got your services in ESTS. Okay. So in ESTS, you have got your virtual machines, and you also have storage accounts, and you have got various other services as well for your business. Now, you have taken care of this virtual machine one for high availability using availability zones, okay, or availability sets. And now you are resilient with regards to a physical server's failure within the data center. What if the entire East-US region is down? In East-US, you'll have more and more data centers, right? What if entire data center is down? Okay, it means all of your services which are there in your location East-US will have huge business impact. It means no other users, if there is no secondary, all the users and all the business users, whoever is accessing the applications and servers from this ESTS will be facing downtime. So work over. Now, to achieve this kind of, uh, to solve this kind of problems, we have got a concept called disaster recovery. It means for any unforeseen issues like earthquakes or floods or any other unexpected issues on your data center, this disaster recovery will be very useful. Even Microsoft has taken care all of this DR setups on its for its own data centers. But we also need to take care. Sometimes all the data centers will be working fine, but you might have some application issues.
which is not working on your virtual machines. So in that case, you have to rely on your own disaster recovery part, right? Now, to achieve this high level between the regions, I'm going to use a concept called ASR again, which is Azure Site Recovery for this disaster recovery. So same ASR we have used it for backup. Okay. Now, so in this case, we are going to deploy ASR Vault in the primary region and also ASR Vault in secondary region, let's say West US. Okay. And from East US to West US, using this ASR, you are going to replicate this virtual machines. Continuous replication will be there. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ VM1 లో ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూస్ గా రెప్లికేట్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. రెప్లికేట్ అంటే ఆ డేటా అంతా ఇక్కడ సెకండరీ రీజియన్ కి సింక్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ రీజియన్ ఈస్ డౌన్, ఇది డౌన్ అయిందనుకో ఆటోమేటిక్ గా you can come back to this secondary region and you can power on this VM2 ఇన్స్టెంట్ గా చేయొచ్చు అనమాట. సో డేటా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏముండదు, ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ గా రెప్లికేట్ అవుతుంటుంది. ఎవ్రీ 5 minutes ఆర్ ఎవ్రీ 5 seconds ఇట్ విల్ బి రెప్లికేటింగ్. ఇక్కడ డేటా సేవ్ చేసామనుకో, ఏదైనా ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసావు, ఆ ఫైల్ అనేది ఇమీడియట్ గా సెకండరీ రీజన్ లోకి సింక్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే కాస్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతుంది, బికాస్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రెప్లికేట్ ప్రైమరీ టు సెకండరీ for all of your virtual machines to achieve uh, disaster recovery mechanism for business critical applications. The cost will also be very high, right? Because it is twice to that of your configuration that you're doing from primary to secondary. So now, once you have this East US down, you can get all your services up and running in West US region. Okay. Now, after a few days or after a few hours, your East US has come up and it is up and running. Now in that case again, you have to switch back from secondary to primary using the same synchronization method. Okay, so we call it as synchronization or replication. So we will see this setup in our lab. Okay, so let's see. For that, we have to have one virtual machine and we have to have one recovery services vault in primary region and another recovery services vault in secondary region. Okay, so we will see that first. So I'm creating recovery services vault and we know how to create this. I'll be making it faster till we discuss about that DR. Okay, so here I'm giving it like ASR, let's say a region 1 resource group. Okay, this is site recovery vault region 1 resource group. So just to make sure that we understand correctly, I'm giving the names like this. Vault name, so I'm giving let's say again ASR vault region 1, or I'll make it like ASR region 1 vault. Okay, I'm creating this in East US, considering this as primary. Okay, review and create. So by default it is coming up with GRS, which is not required for me, so I'm going to change this one after the creation of vault, and we know how to change that, which we have seen as part of our backup discussions. Okay, so it is getting deployed and let it go on. Then we will do some changes here. Right, your deployment is complete. So now I'm going to the recovery services vault just to modify some settings here, which is from the properties, and here
backup configuration, and you see by default it has come up with geo redundant. So this option needs to be changed before you configure any other settings under recovery services vault. So I'm going with LRS for now. Save it, and then that's it here. Now I'm going to create a new virtual machine so that I can replicate this virtual machine to secondary region. Okay, before I do that, I am going to create one more recovery services vault. So for now, our region 1 vault is East US. We also need to have another vault in secondary region, right? So that then only you will be able to replicate. So I'm creating secondary vault as well. So here I'm going to create ASR vault region 2 resource group, and then the name of vault ASR region 2. Okay, let me draw like this, region 2, and the location. So let's say based on Microsoft standards, primary to secondary should be matched. It is a best practice. Okay, so then I'll go for this instance details region West US review and create ఎందుకంటే if you look at, let's say, primary to secondary region pairs in Azure. See here, primary and secondary. So examples of region pairs. So we can also choose another region, but it is always recommended to have the nearby location to be as secondary pair or primary. So for West US, it is East US as secondary and vice versa. If you want to see list of all the pairs, you can click on this section. You see here. So for Asia Pacific, we've got East Asia and Southeast Asia, and vice versa. Okay. So you can make it Southeast Asia as primary and East Asia as secondary. So these are predefined. Even for India, we've got Central India and South India, and then West India and South India. For Japan, it is Japan East and Japan West. And for US, where is that? Yeah, here it is. North America, we've got East US and West US. And for North America, again, we've got East US 2 and Central US. So likewise, if you're not aware of this regional pairs, you can go to Microsoft official website and search for Azure regional pairs. You'll be able to get all that. So now I'm using here West US as secondary vault for our DR setup. So I'm going with this West US location for secondary vault. So let me click on create. సో నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్సే కాకుండా try to search something in the internet and ఆ ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఐ మీన్ చదువుకోండి. ఎందుకంటే అన్ని క్లాసెస్లో చెప్పడానికి కూడా కుదరకపోవచ్చు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ విత్ ఇన్ అవర్ topics. I most of the things I've covered, but still if you feel something needs to be added, you can search in the internet and try to explore out of it. But that should be beyond our sessions. It means ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఇంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక యూ కెన్ సర్చ్ అండ్ దెన్ లెర్న్. ఓకే, so we have got two recovery services vaults, or you can call it as ASR vault. Now we need one virtual machine to see the disaster recovery setup. So I'm going to create one virtual machine, and uh, yeah, I can see there is already a virtual machine available. I can use this.
So irrespective of the resource group, location is matching to my recovery services fault. సో ఇప్పుడు నాకు ప్రైమరీ రికవరీ సర్వీసెస్ వాల్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ECS లో డిప్లాయ్ చేశాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ప్రాపర్టీస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ECS. సో నేను ఒకవేళ బ్యాకప్ తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే డిఆర్ సెటప్ చేయాలన్నా నా VMs అన్ని కూడా ECS లో ఉంటే చాలు. నాకు ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ తో సంబంధం లేదు. బికాస్ ఫర్ ASR ఆర్ ఫర్ బ్యాకప్స్ you need to just have that location to be matched, not the resource group. Okay, now let me click on this and see what it is there under this. Okay, this is ECS and it is in stopward state. I'm just hovering on. Okay, so once it gets powered on, instead of creating a new virtual machine, I am using existing machine to show you where if you can save some time. Now go back to the primary region and let's see some settings out of that region 1 vault. So we have seen backup in our previous sessions. Now I'm going with this site recovery. So before I go through this site recovery, if you look at replicated items, it will be showing as 0. There is no server that is getting replicated to secondary. Okay, I think I forgot to modify this region 2 settings for this backup, like whether it is GRS or LRS. I'm going with LRS and save. Right now, ASR region 1 vault, yes, this is the one. Site recovery, go for this site recovery, and you can use this Azure site recovery for Azure virtual machines, and also you can use it for VMware machines to Azure, which is there from your on-premises to Azure. You can replicate, you can consider it as a disaster recovery. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా నేను, east use to secondary location, west use అనేసి. Not only this one, you can also use it for your on-premises to, let's say this is on-premises, and from here you can use it to Azure. You can have on-premises VMware or Hyper-V solutions that can be replicated to Azure. Okay, so it means this feature is available for most of the solutions that you can leverage, and this is mainly for virtual machines. Okay, నాకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి ప్రైమరీ సెకండరీ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్స్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ లెవెల్లోనే మనకు జిఆర్ఎస్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది కన్సిడర్ చేయొచ్చు ప్రైమరీ సెకండరీ. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ virtual network, by default virtual network will have inbuilt disaster recovery setup. If you want to go for some other service like let's say SQLMI within Azure, SQL Manager instance, సో దానికి కూడా ఇన్బిల్ట్ గా కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ సైట్ రికవరీ is mainly for virtual machines, that whether you consider on premises or Azure virtual machines. But for most of the PaaS services, we have got default option where you can get that option from that specific service settings. Okay, so ఆ settings లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. Now, so I'm using this option, enable replication, because our virtual machines are there in Azure itself. So you can see here, protect your infrastructure for disaster recovery. Enable replication, and you can see source location. Where is our virtual machine, which is primary? It is in ECS. Source subscription, it is Visual Studio Enterprise. If you have got multiple subscriptions, it is very crucial to see to select the right subscription. Source resource group, I've got multiple resource groups, so I'm going to choose my virtual machine resource group where it is deployed. It is not the vault resource group. It should be a virtual machine resource group. So let me use a duplicate tab here.
So I'm going to this virtual machine and see the resource group where it is got deployed. So it is VM backup demo resource group. So I need to choose where my virtual machine is hosted. So I'm going with VM backup demo resource group. This is the one where my resource group is deployed. Now, so what are you trying to achieve? Are you trying to achieve disaster recovery between the availability zones? No. అంటే ఏంటంటే, సో అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి? Within a region you will have different data centers which we have discussed already. Different data centers ఉంటాయి. ఇక్కడ VM1 ఉంది, ఇక్కడ VM2 ఉంది, ఇక్కడ VM3 ఉంది. వీటన్నిటికీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎనేబుల్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఏం లేకుండా ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని డిఆర్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, VM1 డౌన్ అయితే నాకు VM2 అవైలబిలిటీ ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ రీజనల్ లెవెల్, సారీ, ఇట్ ఈస్ ఎస్ జోన్ లెవెల్ డిజాస్టర్ రికవరీ, అది కూడా చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. సో అవర్ మోటో ఈస్ టు హ్యావ్ ఎ డిజాస్టర్ రికవరీ ఫర్ ద ఎంటైర్ రీజన్. ఇక్కడ మొత్తం రీజన్ డౌన్ అయినప్పుడు మనకు సెకండరీ రీజన్ లో సర్వర్స్ ఉండాలి. అది రిక్వైర్మెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజెస్. సేమ్ రీజియన్ లో నువ్వు మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్ ఉన్నప్పుడు డిఆర్ పెడితే దర్ ఇస్ నో యూజ్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎనీ అన్ఫోర్సీన్ ఇష్యూస్, లెట్స్ సే ఎర్త్క్వేక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫ్లడ్స్ కావచ్చు, ఫర్ ఎనీ అదర్ natural calamities, it is not recommended to have the DR within the zones. Still you can go for it, but I don't see a worth using that DR within a data center region. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను, I'm making it as no. Okay, if you choose yes, you have got availability zones options. So I'm choosing it as no. The region is the same as the source region. If you are protecting missions across zones and not across regions, you may continue. Okay, that is fine. Next. So సోర్స్ ఆప్షన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అందులో బ్యాకప్ ఏ VM అయితే చూస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏమొచ్చింది, ఆ ఫస్ట్ స్టెప్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఏ అయితే VMs ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అనమాట. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ 100 missions on that resource group, it will display all of that. So out of which how many missions that you need to go for disaster recovery is up to you. Okay, so I'm going with this VM1. Next. Now, the target subscription and target location. So here is what that you need to choose. So location by default it is showing as West US because it is a regional pair. నువ్వు వేరేది కావాలంటే చూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ, but it is always recommended to use the paired regions. I'll go with this West US itself. Now, target subscription. So primary ఒక subscription లో, secondary ఒక subscription లో చేయొచ్చు. డిఆర్ సెటప్ అంతా కూడా ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్ యూస్ చేసి చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫర్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సబ్స్క్రిప్షన్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ secondary region. So I'm going with West US and with the same subscription. And the option that you are seeing here is enable replication. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నేను రెప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేయగానే టార్గెట్ అంటే వెస్ట్ యుఎస్ లొకేషన్లో ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసారా, రిసోర్స్ గ్రూప్ నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఇది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. విర్చువల్ నెట్వర్క్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ నేమ్స్ కూడా చూడండి, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ హ్యాస్ పిక్డ్ అప్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఇన్ ద టార్గెట్ లొకేషన్. ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ యూస్ చేసుకొని టార్గెట్ లొకేషన్లో, టార్గెట్ అంటే సెకండరీ లొకేషన్, సోర్స్ వచ్చి ఈస్ట్ యుఎస్, టార్గెట్ వచ్చేసి వెస్ట్ యుఎస్. ఇక్కడ -ASR అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కదానికి యాడ్ అయిందనమాట. ఈవెన్ a storage account also will be created. అంటే ఏంటి,
డేటా కాపీ అవ్వడానికి మధ్యలో ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసుకొని ఈవీఎం నుండి డేటా ఫస్ట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి వెళ్తుంది, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నుండి అక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట, జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర 2 గ్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్, సో మీ దగ్గర 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉన్నది, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డ్రింక్ దట్ యూ హ్యావ్. సో దీన్ని నేను ఏం చేయాలి, ఇందులో లెట్స్ సే ఐఎమ్ యూజింగ్, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ సింపుల్, యూ మైట్ నో ఆల్రెడీ దిస్. గ్లాస్ 1 అనుకుందాం, గ్లాస్ 2. సో గ్లాస్ 1లో ఉన్న డ్రింక్ గ్లాస్ 2కి పంపించాలంటే నేను మధ్యలో ఇంకొక దాన్ని వాడుకోవాలి, ఇంకొక కంటైనర్ని వాడుకోవాలి. రైట్, అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో లొకేషన్ ఈస్ట్ యూఎస్లో ఉన్నది వెస్ట్ యూఎస్లోకి వెళ్ళాలంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ అడిషనల్ కంటైనర్ విచ్ ఇస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, ఈ డ్రింక్ కాపీ ఐ మీన్ 1లో ఉన్నదాన్ని 2లోకి పంపించాలంటే ఫస్ట్ 1లో ఉన్న డేటాని ఆర్ 1లో ఉన్న డ్రింక్ని ఇందులోకి పోస్తాను, విచ్ ఇస్ ద ఎంటీ డిస్క్. ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 1 ఎంటీ అయిపోతుంది, సెకండ్లో నుండి ఇక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ, అప్పుడు ఇది 1 ఫుల్ అయిపోతుంది అనమాట, రీప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. సో సెకండ్ ఎంటీ అవుతుంది, అప్పుడు ఇందులో నుండి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. ద సేమ్ ప్రాసెస్ వీఆర్ డూయింగ్ by using this replication. It is going to use cache storage account. ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ మధ్యలో యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్రాక్సిమిటీ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్స్ ఏం లేవు, నో అవైలబిలిటీ సెట్స్, అండ్ ఓన్లీ ద డిస్క్స్. సో మనకు ఈ విర్చువల్ మెషిన్ లో డిస్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 ఓఎస్ డిస్క్ ఇస్ దేర్ హియర్. సో ఆ డిస్క్ కూడా రెప్లికేట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, ఓవరాల్ గా ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ మెషిన్ లో అదంతా కూడా డిస్క్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ ఓఎస్, దిస్ విల్ గెట్ replicated to secondary region. So now, during this replication, see here, there is a policy as well. So let's see this replication policy. 24 hours retention policy. It means every time it will have only 24 hours data. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ వరకు ఆ డేటా అట్లాగే ఉంటుంది అనమాట. సో తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ ప్రీవియస్ చేంజెస్ ఏమైతే ఉంటాయో ఇంక్రిమెంటల్ చేంజెస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో at any point of time you will have only one replication or one recovery point objective. సో అవన్నీ మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను రీస్టోర్ చేసేటప్పుడు. We call it as RPO, RTO and all this stuff. So every time it is going to replicate, and in target location which is west US, ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. లెట్స్ సి, ఇప్పుడు హోమ్ లొకేషన్కి వచ్చి రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఇక్కడ చూసారా, మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ 8 రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇందులో ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ గ్రూప్ ఈస్ట్ యూఎస్ లో ఉంది ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఏఎస్ఆర్ వాల్ట్. సెకండ్ రీజన్ లో ఉన్న వాల్ట్ ఒక్కటి తప్పించి మిగతావన్నీ కూడా ఈస్ట్ యూఎస్ లో ఉన్నాయి. నౌ లెట్స్ సి what we are going to get out of this. We are not choosing any of the secondary vault now. That is going to be useful at later stages. Okay, now I'm enabling replication. Okay, so for the first time a replication will get initiated and it will take some time to synchronize all the data from primary to secondary region. East US నుండి వెస్ట్ యూఎస్కి వెళ్ళడానికి ఆ 128 GB డిస్క్ ఉంది కదా స్పేస్ మన దగ్గర, సో అది టైం తీసుకుంటుంది అనమాట. సో we'll see the status of that replication as well. So once you do practice, then everything will be set. There is no confusion in this DR setup. Okay, there is some error, but it is not a big deal.
you can still go with this replication. సో రెప్లికేషన్ జరుగుతుందా లేదా అనేది ఎక్కడ చూస్తాం, అండ్ దానికంటే ముందు రిసోర్సెస్, లెట్ మీ రిఫ్రెష్. ఐఎమ్ ఫిల్టరింగ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్. ఇక్కడ చూడండి, ఈస్ట్ యూఎస్ లొకేషన్లో ఒక న్యూ రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది అనమాట. ఇంతకుముందు ఇది ఒకటే ఉంది, ఇప్పుడు ఇంకొకటి వచ్చింది. అండ్ ఇందులో ఏంటి, మనకు నెట్వర్క్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ అయింది, ఏఎస్ఆర్ వినెట్ అని చెప్పేసి, విచ్ ఇస్ ఫైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఫర్ అస్. నౌ replication is happening. If you want to see the status of the replication, I'm not closing this existing window, let it be running. I'm going with ASR region 1 vault, go to replicated items. Now you can see there are no replicated items found. Okay, site recovery, there is nothing here as well, where you can start again. Now if you can see here, site recovery infrastructure, you have got some settings based on your replication configuration. So from this site recovery infrastructure, if you look at, for Azure virtual machines, you have got replication policies. ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ రెప్లికేషన్ పాలసీని ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో సిన్స్ this replication is in progress, we will not be able to see more settings under this. So let me repeat, backup policies, backup infrastructure, we have seen it during our backup configuration. Okay, so now if you want to go for disaster recovery setup using the site recovery replicated items, you have to use this site recovery infrastructure. So where you can have replication policies that can be modified for Azure machines. Same set of settings are available for VMware machines and for System Center as well. Okay, so there are ASR replication appliances which will be used for migrations. I'm going to cover that during migration topics. Okay, there are different options which are not relevant as we're not using Hyper-V or VMware site recovery infrastructure. Okay, it is only Azure to Azure that we are working at the moment. So I'm coming back to replicated items. I'm going to refresh this one. It is not showing. Let me okay, you can observe that site recovery jobs. So where you can see is vault legally బ్యాకప్ జాబ్స్ చూసాం, ఆల్రెడీ బ్యాకప్ జరుగుతుందా లేదని చెప్పి తెలుసుకున్నాం ఇంతకుముందు సెషన్స్లో. సైట్ రికవరీ జాబ్స్లో రెప్లికేషన్ నడుస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ హెస్ గాట్ a creation of this settings and the policies. It was successful, and you can see that replication policy timestamp as well. Now if you go back to replicated items, it should show that information. No, still. Okay, I'm going to use this replicate. Let me try to create this replication manually. Azure virtual machines, and it is again going to the same setup. So to see the data here, it is taking some time. Let's give 1 or 2 minutes. Then it will show the status, whether it is healthy or whether it is showing any errors. We can use this feature. So let's wait for a few more minutes. I'll keep on refreshing this page until I see the data out there. Let me use
This setup is to use. Next. Resource manager. Okay, everything is fine. One moment. I am not sure like whether I'm done any wrong configuration here or not. Just give me a second. Okay, it is in use. Replication policy. Just give me a second. I'm troubleshooting this feature. Okay, I think whatever we have done is perfect. So it is taking time to show that replication status in this section. Generate will take some time now. See here, jobs. Yes, it is taking time, which is fine. So whatever we have done is right. So initially it has created a replication policy and then it has created a container within the storage account and then it is trying to map the networks. So it is doing all the backend activities that needs to be done for replication. Okay. So after all of this backend configuration, once we initiate the replication, it has to show the status from this replicated items. అంటే ఏంటి, సెకండరీ లొకేషన్ కి రెప్లికేట్ అవుతున్నట్టు ఇక్కడ మనకు స్టేటస్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఎంత పర్సెంటేజ్ రెప్లికేట్ అయింది అంటే ఏంటి, ఒక విఎం సైజు 100 GB అనుకో, 100 GB ఎంత డేటా రెప్లికేట్ అయింది, 20%, 80%, 60%. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, let's say 1 or 2 hours, depends on the bandwidth that you have got between your region 1 to region 2 within the Azure. By default, Microsoft will take care of that. It has got a good bandwidth between the regions. So ఫస్ట్ టైం రెప్లికేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవ్రీ 5 minutes రెప్లికేట్ అవుతుంటుంది అండ్ డేటా చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఫస్ట్ వాల్ట్ నుండి సెకండ్ వాల్ట్ కి ఆటోమేటిక్ గా రెప్లికేట్ అవుతుంటుంది అనమాట. సో నవ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ వాల్ట్ హియర్, వీఆర్ జస్ట్ రెప్లికేటింగ్ ఇట్ టు ద secondary location. So let me see whether it is taking time still or not. So if I come back here, replicated items, maybe I need to go to sources HTS. Okay, I think I have to do some other settings as well, but storage accounts. Okay, that cache storage account has been created and maybe because of the error that we have seen at the time of deployment,
Okay, so let me try one last step, and if not, then I'm going to show that again in next session. Replicated items. So I'm going to secondary vault now, and let me try to enable replication directly from that ESTS location. Source is ESTS, which is fine, and the resource group, no. No. So whatever we have done is right only, but it is taking time, which is uh, not good because it has to show immediately. Right, so I will leave it like this only, and probably it may need some more time. If you have time, you can. I'm not going to delete this vaults. I am going to keep this as it is to show replication status in next session. So it will show your virtual machine name here once it gets reflected here in this section, and it will show replication health as well, whether it is healthy or whether it is having any warning or errors, and status of replication, active location, so where that VM is active, whether it is in primary or secondary, and failover health, ASR replication appliance name. So everything will be shown here, but for now, for some reason it is taking time. See here, this is what it looks like. Replication policy is failed to get associated. చూద్దాం ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందని చూద్దాం. Prepare for configuring protection. Fail. Retry the last action. If this issue persists, contact support. నేనేం చేస్తాను, రీస్టార్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూద్దాం ఏదైతే ఫెయిల్ అయిందో అది మనకు ఇక్కడ రీస్టార్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉన్నాయి. సో ఎర్రర్ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఎర్రర్ ఐడి 499 ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ఎర్రర్ 499 Azure site recovery అని చెప్పి వెతుకుతాను. Where is that? So like there are multiple troubleshooting steps that you can search in the internet. It could happen because of one of the following reasons. Subscription quotas కావచ్చు. Okay, compute settings, there is a policy on the subscription. Okay, ఈ మూడు ఆప్షన్స్ అంటున్నాడు. సో బట్ మన ఫెయిల్ఓవర్ ఐడి ఏంటి? 499 కదా, చూద్దాం 499 ఉందా ఇక్కడ? అసలు 499 లేదు. So now it is in progress. Let's see. So process server has network connection to vCenter. Okay, 499. It is showing VMware settings. Let me refresh again here. So I'm going to the next console. Replicated items. Okay, let me see if there is any issue with regards to this replication policies. 24-hour retention policy, and let me make it 5. Okay, I'm just modifying this replication policies here. I think it is successful now. Yeah, I don't know why it has shown error and now it has got
cleared. Region vault, site recovery jobs, replication policy is successful. Now if I go to replicated items, refresh. Give me a few minutes. Okay, so it is showing here in the secondary region. It means we have got our primary region, and that's the reason we have selected secondary region as well to replicate. So I feel that we have just enabled settings in primary, but we have done nothing in secondary. So from secondary, I'm choosing source as ESTS. అక్కడ ఏంటంటే సోర్స్ అక్కడే చేసాం అండ్ లొకేషన్ అక్కడే ఉంది, విఎం అక్కడే ఉంది. సో ఎక్కడ రెప్లికేట్ చేస్తామని మ్యాప్ చేయలేదన్నమాట. నౌ ఐఎమ్ హియర్ ఎట్ వాల్ట్ రీజియన్ 2 back, like I've selected this option as source, and you have this ASR vault region 2 is in west US. Now let me go with the settings, VM1, next, and let's see. Everything is inbuilt, which is coming up as a default enabled application. Now this time let's see whether we are doing right or not. So I'm like, there is a little bit confusion. Right, I think we are doing right steps now. So once we initiate replication, once we see that server in that replicated items, then we will close for the day. హరి అక్కడ ఈస్టీఎస్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఈస్టీఎస్ తీసుకున్నాం హరి. అదే కదా మనం ఫస్ట్ చేసిన పొరపాటు. ఇప్పుడు నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్టిఎస్ లో ఒక విఎం ఉంది, అవును. ఓకే, అండ్ వెస్ట్ యుఎస్ లో ఏం లేదు. సో ఇక్కడ VM1 ఉంది. నౌ ఈ ఈస్ట్ యుఎస్ డౌన్ అయితే మనకు వెస్ట్ యుఎస్ లో ఆ సర్వర్ రెప్లికేట్ అవ్వాలి. ఐ మీన్ డౌన్ అవ్వకపోయినా రెప్లికేషన్ అవుతూ ఉండాలి. డౌన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పవర్ ఆన్ చేసుకునే విధంగా మనకు ఆప్షన్ ఉండాలి. డేటా అంతా రెడీగా ఉండాలి. మనం ఏం ఓకే. చేసామంటే ఈస్ట్ యుఎస్ లో ఉన్న రికవరీ సర్వీసెస్ వాల్ట్ యూస్ చేసుకొని అక్కడే చేసాం. బట్ అది కాదు రిక్వైర్మెంట్ మనకు. సోర్స్ ఇదే, డెస్టినేషన్ ఇదంటే వర్క్ అవ్వదు కదా. రాంగ్, అది ఫస్ట్ స్టెప్. మనం చేసిన ఫస్ట్ స్టెప్ రాంగ్. ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే వెస్ట్ యుఎస్ లోకి వచ్చి ఆల్రెడీ రికవరీ సర్వీసెస్ వాల్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం ఫస్ట్ లోనే. ఇక్కడ ఒకటి ASR1 అని, ASR2 అని చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు విఎం ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈస్ట్ యుఎస్ లో ఉంది, అందుకనే సోర్స్ ఈస్ట్ యుఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. డెస్టినేషన్ వచ్చి ఆల్రెడీ ASR వాల్ట్ 2 కాబట్టి వెస్ట్ యుఎస్ లోకి రెప్లికేట్ అవుతుంది అని అర్థం. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి అవుతుంది, అందుకని నేను సోర్స్ వచ్చేసి అది చేసుకున్నాను ఈస్ట్ యుఎస్. ఓకే, source is used to use, destination is this one. It means it will get replicated to this secondary location. Opposite అన్నమాట ఇది ఇక్కడ. So let me see the replicated items. So ఇక్కడ site recovery jobs చూద్దాం.
Okay, even to load this job also it is taking time. ఇప్పుడు రీజియన్ 1 లో చేసినది మనం రాంగ్ అనమాట యాక్చువల్ గా. ఇక్కడ ఏంటంటే అందుకే ఇక్కడ మనకు చూపించట్లేదు ఇంతసేపటికి. ఎందుకంటే సోర్స్ అక్కడే చూస్ చేసుకున్నాం, డెస్టినేషన్ అది చూస్ చేసుకున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో మనకి ఇక్కడ జాబ్స్ అని చూపిస్తున్నాయి కానీ అక్కడైతే వర్క్ అవ్వట్లేదు. రెప్లికేషన్, ఎనేబులింగ్ రెప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడా లేదు ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అసోసియేట్ రెప్లికేషన్ పాలసీ ఉంది కానీ అది రెప్లికేట్ అవుతున్నట్టు మనకి ఎక్కడ చూపించట్లేదు. ఇక్కడ ఇందులో చూపించారనమాట స్టేటస్ మనకి. సో వాట్ ఎవర్ ఐవ్ డన్, ఐ మీన్ ఈ రెండు ఉండాలి. ఎందుకంటే అగైన్ ఐ రిపీట్, ఈస్టిఎస్ ప్రైమరీ అక్కడ వాల్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ ఒకటి చేసుకున్నాం. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ రిప్లికేట్ అవ్వాలి. సో సెకండరీ వాల్ట్ యూస్ చేసుకొని సోర్స్ కింద ఈస్ట్ యూఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సెకండరీ వాల్ట్ ఆల్రెడీ వెస్ట్ యూఎస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి రెప్లికేట్ అవుతుంది డేటా అంతా కూడా అక్కడ చూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. నౌ అగైన్ సేమ్ సినారియో, వెస్ట్ యూఎస్ డౌన్ అయినప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద సెట్టింగ్స్ ఇన్ ఈస్ట్ యూఎస్ వాల్ట్. అప్పుడు సోర్స్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ టైం రెప్లికేట్ అయ్యి ఫెయిల్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత సోర్స్ విల్ బికమ్ వెస్ట్ యూఎస్. అంటే ఈస్ట్ యూఎస్ నుండి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ తీసుకురావాలంటే this will become primary, which is a source. So that's what we are going to do. So once we see that information in secondary vault, tomorrow I'm going to show that failback as well. అక్కడికి వెళ్ళింది జస్ట్ లైక్ దిస్ మిల్క్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి సెకండ్ క్లాస్ కి మార్చాం, మళ్ళీ సెకండ్ నుండి 1 కి మార్చాలంటే సేమ్ ప్రాసెస్. I don't know whether there is an issue with this virtual machine or not. This is running site recovery jobs. Okay, replication policy is getting created. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. వీ విల్ సీ దిస్ సెట్టింగ్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్. ఇప్పటి వరకు ఓకే, ఇది కూడా నడుస్తుంది. ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలాగుందో అలాగే వదిలేస్తాను. అండ్ టుమారో వీ విల్ సీ దిస్ రెప్లికేటెడ్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ కనిపించాలన్నమాట. ఓకే, సో వీ విల్ సీ టుమారో. ఏంటది? ఇక్కడ ఫినిష్ లోడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ సర్వీస్ అని చూపిస్తాను. ఇది రిఫ్రెష్ డేటా మాత్రమే, ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. మనం రిఫ్రెష్ చేసిన టైంకి ఏమీ లేదన్నట్టు, బట్ దట్ విల్ స్టిల్ టేక్ టైమ్ టు షో అస్ హియర్ ఇన్ దిస్ కన్సోల్. ఓకే, నేను చెప్తాను మీకు ఏంటి ఇష్యూ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ అగైన్ అండ్ విల్ లెట్ యూ నో. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే.